هلو everyone welcome back. ورجعنا تاني يا ولاد عشان نتكلم على كونسبت مهم خالص اسمه gravitational field. The gravitational field, the universal gravitational law states that the gravitational attraction between two bodies is inversely proportional to square the distance between their centers. Thus, the gravitational force decreases gradually as the distance increases till the distance between the centers of the two bodies reaches a point at which the attraction ceases. Within the distance there is a region in which the gravitational forces appear. This region is called gravitational field. Gravitational field زي ما زمان كنا بنقول يا شباب، انا عندي مثلا القلم ده هنعتبره اللي هو ماجنت، يبقى حواليه مين؟ magnetic field. يبقى المagnetic field هي عبارة عن الاريا around the mean the magnet and is appear او and its appear the gravitational field خلالها، صح ولا لا؟ بالتالي هنا لو حاطط هنا مسمار مش هينجذب، انا هعتبر ان magnetic field هو الورقة، تمام؟ فالاريا اللي بتظهر فيها دي لو حطيت مسمار هنا مش هينجذب، دونت اتراكت. لو حطينا هنا يبقى يحصل اتراكت. اوكي. detection of gravitational field intensity G by assuming the body of mass 1 kilogram is placed in the earth's gravitational field and the distance r from the center of the earth, then attraction force of the earth to the body F equal mg when mass equal 1 kilogram. So دي كونستانت يعني الفورس هي عبارة عن ايه؟ جي. يبقى جي هي عبارة عن ايه؟ الفورس when the mass 1 kilogram and by applying the universal gravitational law F equal G capital M small M capital over radius square. طبعا R square اللي هي the distance between two objects. So M small is 1 kilogram. So F equal GM over R square. From 1 and 2. G equal G capital M over R square. تمام. طب بس سؤال FG equal MG. FG equal G capital M capital over R square. When left equal left, so right equal right. So mg equal G capital M small M capital over R square. Mass cancel mass. So G equal G capital M over R square. ايه سؤالك؟ هو المفروض ال F equal M في A. المفروض ال F equal M في A. Yes, F equal MA. ده نيوتن سكند لو. ده نيوتن سكند لو. FG equal هو عبارة عن gravitational force by which a body is attracted to the earth. يبقى أنا عندي هنا ادي الإيرث وادي هنا الماس وبتنجذب ناحية ايه؟ الإيرث. This is gravitational force. Weight of object. Yes. This mass of object, this mass of earth. Between them separating distance. Yes. So by applying the universal gravitational law Fg equal G capital mm earth over R square. So left equal left, right equal right. So G equal G capital M capital للإيرث over R square. Yes. Mass of Earth equal 5.98 times 10 power 24 kilogram. Radius of the Earth here are separating surface between Earth and the object's mass. So here R is radius of the Earth.
radius of the earth 6,378 kilometer. Okay. Here G equal 6.67 times 10 power negative 11. So G equal ده في ده على ده. ده G times this number times this number over this number. هو مش المفروض بحول ده لمتر؟ Yes, يبقى times 10 power 3 meter. Yes. So G equal 9.8 meter per second square. Yes. If the body is at the Earth's surface, so G equal Gm over R Earth square. If the body is at height above the Earth's surface, then G equal G capital M over R square. Here R plus H all by 2 power 2. Yes. تمام. If the body is at a tips below the Earth's surface, so G equal G capital mass of the Earth radius of the Earth minus التبس all power 2. ايه هي التبس؟ tips is عمق. ايوه. يعني انت بتحفر في الارض فداخل في منجم. انما هنا هو طب ما فيش انت طالع فوق جبل. لا ما فيش عمق في لا في، يعني انت عندك الارث مثلا فيها هنا هو مثلا في نقدر نقول هنا في ايه ثقب اسود يعني سي مثلا سي بحر، فيبقى هنا في تبس ما فيش تبس في القشره الارضيه والراديوس لسه تحت. يعني شايف هنا اهو لو الارض العاديه هنكمل الارض كده فهاتي الراديوس اهو بس ده مش في الفضاء. شوف هنا اتي الراديوس بتاعت الارث تمام. ار ايرث. طب ليه مش here R earth minus H here is steps. طب بس السؤال ده مش في الجرافيتيشنال فيلد. لا gravitational field ده في الإرث بس. احنا بنتكلم gravitational field of the earth. ماشي. Yes. Gravitational field intensity. It is the gravitational force acting on a mass of 1 kilogram at a certain point. From previous, we noticed that gravitational field intensity at certain point equal numerically the acceleration due to gravity of the Earth at this point. To compare between the acceleration due to gravity for two planets, G1 over G2 equal mass 1 over mass 2 R2 square over R1 square. Note the Earth is not perfectly spherical, but it is an oblate spheroid, a sphere that is swashed at its poles and swollen at the equator, and that is due to the centripetal force that originates from the rotation of the Earth around itself. The factors that affect gravitational field intensity G at point G equal G capital mass of the planet R square. So when we draw G in vertical axis and mass is in horizontal axis, so G equal G capital mass over R square, here y axis, here x axis, so G over radius square is slope. طب ثانية. Why؟ بتلخبط في الستوب. Yes. طب ازاي اجيبه يعني في الجراف في رسمة الجراف؟ You should put gravitational field intensity in the y-axis. ماشي. وبعدين mass here in x-axis. تمام.
So y equal slope times x in mass. يبقى الواي على اكس. y over x equal slope. طب ما ممكن نقول واي على اكس equal slope. Yes. ما هي Yes. واي على اكس. Yes. y equal slope times x. Yes. Okay. Excellent. Yes. Here g and 1 over r square. We write the gravitational field G equal G capital G M على R square times 1 over R square. Here is y. Here X is x-axis. يبقى السلوب equal GM. Slope equal GM. برافو. Excellent. طب سؤال، هو احنا مش المفروض القانون عندنا الار من تحت، الار سكوير من تحت. Here 1 over R square. ماشي. Example number 1. A satellite of mass 10 power 4 kilogram orbits the Earth at height of 600 kilometer from its surface. Calculate number 1. Acceleration due to gravity of the Earth that affects the satellite on its orbit. Number B. The weight of a satellite in its orbit. Knowing that R equal this number, mass equal this number, G is equal this number. Mass equal 10 power 4 kilogram, H equal 600 kilometer, R equal here, and mass equal here. Graph G constant 6.67 times 10 power negative 11 Newton per meter square over kilogram square. So G equal what? G equal GM over R square. Here R equal R Earth plus H. أيوة. Why? عشان satellite, mister. Satellite. Here is Earth. R Earth. Here is H. وين الساتلايت يعني؟ Satellite. Satellite. Rotate around the Earth at height H. طب يعني السبيس هو العمق؟ Here is height. height اللي هو العمق. ارتفاع. قلت ليه الهايت الاتش اللي هو التبس؟ الاتش قد تكون height وقد تكون تبس على حسب. طب ما الاتش هنا هي الراديوس. لا here R plus H. R Earth R capital. Here is radius of the Earth. يعني الاتش هنا كورد. Here is R small is the distance of the object and the center of the planet. تمام. Yes. Weight equal mg. Here m of satellite. Yes. G gravitational force. لا gravity acceleration. or gravitational field intensity. Gravitational field intensity at a certain point equal numerically acceleration due to gravity. G here gravitational field intensity. مش gravitational field هي G capital. No. ماشي. No. Gravitational field intensity is G small. Is numerically equal acceleration due to gravity. Gravity acceleration. Yes? Yes. Example number 2. A planet has a mass twice that of Earth and diameter twice that of the Earth. Find the ratio of the acceleration due to gravity of two planets. So, mass of planet B here is named planet. Mass of planet equal twice mass of Earth. Radius 1 of planet equal twice of radius of the Earth.
diameter اللي يحصل على الدايومتر يحصل على الراديوس. diameter equal half الراديوس diameter equal 2 دبل بس. يس لما انا اقول هنا هات الدايومتر ده في الدايومتر ده يس الدايومتر كله المفروض اكمل الدايره ده في الار يبقى الراديوس دبل من ده. ايوه مربوط يبقى هينفع ولا ما ينفعش؟ هينفع. يبقى here يعني مثلا diameter equal R2 R بارس. يس ونكمل بعد الفصل يا شباب. هراجع عليها تاني بس عفوا على العطل الفني.